Prezados senhores, é com grande satisfação que a UTC América Latina está iniciando mais um webinar. Dessa vez chamamos de webinar estratégico, que é um webinar para assuntos extremamente interessantes às utilities. Nós temos muitos participantes, palestrantes. Eu gostaria até de pedir para que todos os palestrantes abrissem as imagens e todos vissem quem são. Please open your videos so people can see you. Okay? To all the speakers. Este webinar sobre a tecnologia LoRaWAN é importante porque é uma tecnologia nova, com soluções inovadoras e que certamente terá aplicações no mercado das utilities. Portanto, a UTC América Latina fez um enorme esforço para trazer tanto a LoRa Alliance, que é uma aliança para desenvolvimento de standards para esta tecnologia, como os principais desenvolvedores da tecnologia, como os principais consultores para implantação da tecnologia, integradores e, finalmente, os operadores que estão oferecendo este serviço para as empresas utilities. Então, eu quero dizer para vocês que cada um desses palestrantes vai ter entre 10 e 15 minutos, vai, obviamente, depender do assunto. Nós vamos ter, os primeiros 3 palestrantes vão fazer a apresentação em inglês, porque eles vêm da Alemanha e da França, e a LoRa Alliance, inclusive, nos Estados Unidos, como os últimos 2 palestrantes são brasileiros, são os que estão integrando essa solução e oferecendo essa solução às nossas empresas. Nós vamos ter todos eles fazendo a apresentação. Durante a apresentação, vocês podem fazer perguntas no chat ou nas perguntas e respostas. Prefiro o chat, nós leremos e, no final, abriremos o debate para todos os participantes. Tá? Eu vou ler as perguntas e vocês ouvirão as respostas. É um enorme prazer ter todos aqui. A ideia de fazer esse webinar veio com a primeira palestrante, Nadine Berezac-Lazarus, que é uma consultora de soluções de telecomunicações para o mercado das utilities, e eu vou passar a palavra para Nadine. So, Nadine, it's up to you. Thank you so much, Dimitri, for these welcoming words and the introduction. I'm going to try to share my presentation. I hope it's working. It is working. Thank you. So I'm really thrilled to present one of the newest innovation within LoRaWAN, and I thank all the participants for their interest into this webinar. We're going to speak especially about LoRaWAN, but the new protocol SCHC and the DLMS profile. So I first have to thank UTC America Latina for having supported me in putting together this webinar. And indeed, we are consultants. I'm leading a consultancy, a strategy consultancy, and we've been involved for a dozen years with utilities for the smart metering, smart grid, and all telecoms related issues. As you see, you can see some of our clients. And especially what I want to say is that we are doing one of the first POC today with these new protocols and this new technology, showing that it is possible to connect electricity meters with LoRaWAN. So what we are looking at today are these innovations, of course, and regarding the way of connecting electricity meters. If you look at the technologies which are existing today around the world, you see, of course, that we have PLC,
power line in all its variation, which is quite dominant, especially dominant. This is why I showed you a map here in Europe, where, as you may know, we will have something like more than 220 million of electricity meters being connected to PLC at 95% within the next 2 years. You have another big technology, which is RF mesh, which is quite much more implemented in United States, in Asia, for example. And you have also, alongside the cellular technologies, you have a lot of a variety of radio-based technologies. I'm just showing you a very brief overview of these. You have, I just want to highlight, we have Zigbee, which has been deployed in Göteborg in Sweden. We have also 450 megahertz, which might be of interest in Brazil, because, for example, it has been deployed with CDMA in the Netherlands, and today it's been very much talked about with LTE. We have WISN, which is emerging. We just had also recently the G3 PLC Alliance and players which have developed an RF and radio-based technology based on the same protocol stack as G3. So you have a variety of technology which seems to meet various needs and expectations by the power utilities today. So in looking at this, you might wonder, why are we today looking at an additional radio-based technology, especially looking at LoRaWAN, which is made for Internet of Things, meaning focusing on LPWAN, focusing on devices which are not powered on the grid. What makes this as a sense? And actually it makes a lot of sense, because LoRaWAN, with these newest innovations that we are going to speak about, which is the DLMS profile and the SCHC protocol, brings in decisive and unique other solution. And I would like to just tell you a little bit about them. The benefits, of course, the first one, and you will also later in the presentations, that it's a fully standardized solution, so future-proof. It's also now, through the SCHC protocol, an end-to-end IP network. I think this is also making it future-proof. And last but not least, it has an enhanced performance, meeting the usual use cases by power utilities. I am doing a POC in Ivory Coast with the national utility there, and we have trialed all the use cases that we made for PLC, G3 PLC. We have tried them on LoRaWAN, and today it is working in the same way it is working on other technologies platforms which are proven today. Last but not least, I would like to say also, of course, in this market, you have leading meter suppliers which are stepping in. I've given you some of the first names which are appearing with first products, like Haifa Vision, but a lot of others are preparing themselves. But what is very interesting is with the LoRa Alliance, you have a huge existing ecosystem with more than 400 members, which are behind these market, these benefits, this market, and enables actually for utilities to have multi-sourcing, interoperability, and a long-term viability of the platform. But what is interesting, actually, really decisive in my view, is that the technology itself, LoRaWAN, has characteristics which makes it interesting to implement it. The first thing is LoRaWAN is a point-to-point technology, as you may know. It covers actually kilometers of territory with one antenna. In urban situation, you have a coverage of a few kilometers, but in rural zone, you can have coverage up to 30 kilometers, 40 kilometers, even we had some cases, yes? So, of course, you can connect your electricity meters then with this LoRaWAN chip DLMS. But what is very interesting is that you cannot solely connect it in urban situation, but also in very rural zones where you have a less density, a less dense situation than in urban situations. Also, if you are deploying major technologies such as G3 or WISN or RF or PLC, LoRaWAN can complement this technology to enable you to reach 100% coverage, because as you know, with these technology, usually you do not get 100% coverage. You always have scattered meters that you cannot connect. And the story is not ending here, actually. If you're looking a little bit further, with the same platform, with the same antenna, you can, of course, use your platform to actually connect devices,
IoT devices, as we call them. This could be water meters. For example, in France, we have 3 million water meters which are connected with Veolia through LoRaWAN. And you can connect a lot of sort of devices, from street lighting to temperature to whatever you want. I would like to show you some concrete examples because I think this is the best. You have, for example, Netze Baden-Württemberg. This is one of the biggest utilities in Germany. They have decided to roll out LoRaWAN on all their territory, which covers something like 11 million inhabitants. And they are proposing with LoRaWAN garbage monitoring, car parking slots, monitoring a lot of other things with LoRaWAN on their territory. And what is quite much more interesting is actually with the same platform, with the same infrastructure, you can actually extend your smart grid footprint. And here again, I would like to show you some example because I think this is the most interesting. For example, in France, Enedis has decided to monitor its overhead medium voltage with default detector with Caro. Or it has decided indeed to make monitoring of its substation, of its transformers regarding fluid monitoring with Stimio. We have also other players such as SICAM or Hitachi, which actually have developed surge arrestor monitoring through LoRaWAN. And I would like to name another example, which might be also very much of interest because it's a nice business case. Helvexys in Switzerland has developed short circuit localization with LoRaWAN. And we have heard that there is a utility which has deployed LoRaWAN networks solely for this case of short circuit localization. And it claims that it has already today a return on investment. And of course, it will extend now its application on the same LoRaWAN infrastructure. So to say all, this is what I wanted to say, is that actually this LoRaWAN with DLMS profile, with SCHC protocol, does not solely allow for electricity utilities to connect the meters, the electricity meters, but it actually opens a lot of opportunities, enabling new business models and especially enabling to monitor your network, the reliability, availability of your network, of the medium voltage network, for example, and to have real smart grid applications. Today you will hear, we have a very enticing program. We have experts, of course, but we have also people who have made this market, have developed the solutions, and I'm very pleased to present them. So I will present the first speaker, which is following me, who is Rémi Desmerlet. He is ambassador of LoRa Alliance, and he has been very instrumental in developing the solution, in pushing the development of the solution. I leave it up to you, Rémi. If I can go out. Thank you, Nadine, for this very interesting overview of the smart metering and the various applications that exist today with the LoRaWAN. Let me share with you the presentation. It takes just a couple of seconds. So my name, again, is Rémi Desmerlet. I work at Semtech as marketing director for LoRa ecosystem. I'm also leading the utilities work group in LoRa Alliance. And I'm a board member of DLMS Association. So this webinar about electricity metering with DLMS over LoRaWAN makes perfect sense. It's, I would say, very important for the ecosystem to share more awareness on new availability of solutions and standards. Without further delay, let's have an overview about the LoRa Alliance. LoRa Alliance is a non-profit association which was created in 2015. It's here to specify the network protocol called LoRaWAN, based on the LoRa radio developed by Semtech.
This technology allows you to have low power, wide area networks. There is a program unique for global certification. Unique and global, meaning it's only one reference you can find with the LoRa Alliance to have certified meters or certified IoT sensors. Then they can be interoperable on any LoRaWAN network. There are also multiple activities you can find on the LoRa-alliance.org website. The members of LoRa Alliance are from different horizons, from operator side with very large companies such as Orange, Charter in US, American Tower, of course, that will be speaking today in Brazil, and also the enablers of network equipment or network servers such as Everynet, who will also be speaking during the webinar. There are many also device manufacturers, meter or sensors of different types, and software system, etc., different suppliers. Plus are welcome academias and institutes. The LoRa Alliance has also an effort to help operators to work together, including the roaming in between networks. And there are many available network operators, more than 148 that can cover in 162 countries. Of course, full coverage takes some effort, some time, depends on the business, etc. But it's very easy to scale up an existing network. Let me explain you more in details the technology side. The LoRaWAN architecture is a star network architecture. That means all devices can be connected to all gateways, theoretically. It depends on the range, how much signal strength is received on the device and on the gateway side. But at the end, it's a virtual gateway that can connect any device, which means there is no multi-hop. It's not like the mesh networks where the communication may depend on the chain of hops, which present some interesting aspects for a kind of redundancy or self-healing system. But at the long time, it can be a lot of problems for configuration, and it's not good for the capacity. On contrary, adding new gateway is just an automatic addition, which makes no need to reconfigure devices. The capacity of gateway are very important, much larger compared to Wi-SUN or other mesh networks. A Wi-SUN concentrator is limited to 5,000 devices, when a LoRaWAN gateway with new data rate can support 700,000 uplinks per day. New data rates are very useful for metering to improve the capacity and also to solve in the deep indoor situation. That's important for meters. We know that that's where LoRa has been designed for, to solve the problem of water and gas meters that are usually deep underground and need a very good radio link with a good sensitivity. And that's where the LoRa is beating all radio technologies. There are other, I would say, components in the architecture, the network server, and also the application server that are usually supported by third parties. But technically, the architecture is very simple and allows to have seamless communication from device to the application server with two security layers, one to secure network authentication and one to secure communication up to the application, where that means operator cannot decode the content of the payload. So all communication can be completely confidential, which is important for the billing purpose, but also for management of emitters, etc.
The key requirements of metering are usually based on standard. DLMS is one of the most adopted standards for smart electricity metering. And with the LoRa Alliance, we have collaborated with the DLMS Association to have a new profile of DLMS that can support the LoRaWAN network. So to speak, we have made an effort to use the best optimization. That means a trade-off to simplify use of the DLMS instead of session-oriented, it's a pool mode, which lowers a lot the volume of traffic, but still maintains all DLMS services and DLMS security as well. Why the two associations have a joint effort? That was mainly to enable DLMS over LoRaWAN, and plus to bring IoT devices to the world of metering, to the world of utilities, to make them, for them, easier to integrate LoRaWAN devices because of unified format of communication, and better interoperability at the end means lower cost of integration, of course. The DLMS Association has also ambition to develop IoT sensors for utilities, for example, for infrastructure management, to monitor better energy consumption, energy usage, or also leak detection, for example. EV charging station is also another reason which is enormously increasing in different countries, and means a connection between the EV charging, private EV charging station, and metering system or utility system. Let's just share that the history of the liaison was an effort started before 2019, but with a first feasibility study that proved that was not so easy, but it was possible to make DLMS device over LoRaWAN. And then we have worked on improvements, as I explained, to choose the push mode, and to have an adaptation layer, because DLMS needs an internet layer. And that's the reason why Acklio in the webinar will explain you how this can be supported with a standard adaptation layer. Several demos have been then presented in European Utility Week, but also during Indian Smart Utility Week last March 2020. That means there are already ecosystems in Europe, in India, and also now starting in Brazil, that are supporting DLMS over LoRaWAN. DLMS Association has released the two specification books, the green book and the blue book, that are necessary to design a new device, and that will be available for DLMS members. The Standard Association, ISO, and International Electrotechnical Committee are, of course, the international standard bodies that are approving DLMS specification. So today we are continuing with efforts to present new, I would say, solution, but also to support both alliances, to support the adoption by the market. The LoRa Alliance has on its side released a paper that describes all the LoRaWAN settings necessary to support DLMS correctly. With that, I wanted to express that the perception of IoT may depend on the choice of solution for the long term. So very aware of that need for utilities. It's our, I would say, effort in LoRa Alliance to support this for the long term. Thank you. And the next speaker will tell you more about the solution. Thank you so much, Remy, for this overarching introduction and overview of what LoRa Alliance view on these new innovations. I would like to introduce the next speaker, who is Sonny Lollet. He is Sales Director of Acklio.
Acklio has been developing the SCHC protocol, which has been standardized, and Acklio is leader internationally in this market. Please, Sonny. Hello, everyone. Thank you, Nadine. So I am a sales and business development at Acklio. I want to make a quick introduction about the company to give you some background about us. Acklio is a French technology provider. We are specialized in communication protocol interoperability. The company was created in 2016, and we are based in Western France. We are a spin-off of one of the leading French telecom research lab and engineering school, Atlantic, where our founders come from. They were researchers and professors in those institutions. Acklio has still a strong academic and scientific link with multiple institutions, which includes the IETF, where our CEO, Alexander Pelov, is co-chairing the Low Power Wide Area Network Working Group. And in relation with this topic, it's worth noticing that we are a LoRa Alliance member, and we are also a DLMS User Association member, and we have been working with the Euridis Association as well. Today, I'm going to highlight particularities regarding the DLMS communication over LoRaWAN. And we are going to explain the constraints or the technical challenges that Remy was detailing between the DLMS Association and the LoRa Alliance, the technical challenge that this faced to make the communication effective. So as to start in the course of their cooperation, there were some key topic or key matter to consider. Is the fact that DLMS COSEM, the standard, requires data coming from a meter and transported to a head-end system or to a master data management system, needs to be carried over an IPv6 communication. This is specified by the DLMS COSEM standard in the blue book that Remy mentioned just before. And this is an issue because carrying P is at some point a challenge for LoRaWAN. This is due to the fact that the IPv6 specification implies an IP packet header will have a 40 byte long header to carry the device, the smart meter IP address. It will also carry in each packet, in each communication to be sent over the IPv6 communication, the destination address of the head-end system or of the network management platform where the information will be carried. And this also contains some additional networking information related to the application or transport protocol that will be used. So all this costs 40 bytes in a packet to be carried, and just for the header, no information inside, no metering values. In communication, the maximum size of a packet of data will vary depending on the range at which the packet must be carried. In optimal conditions, a packet can carry up to 250 bytes. But this payload will adjust depending on the network condition, depending on the configuration of the network, and those 250 bytes of value may at some point be reduced down to 50 bytes. And so if we consider the case where at some point one communication will be reduced down to packets of 51 bytes, this gives very few space for metering data to be transported using an IPv6 communication, because most of the packet will have to contain IPv6 header information and will be very heavy for LoRaWAN to carry. So this is just for IPv6, because when you bring in the DLMS communication protocol, this will come on top of IPv6. The DLMS protocol will define how the metering values
needs to be encapsulated, will be formatted, the standard. When you take the IPv6 header plus the DLMS format content, then the metering to be transported will be much heavier and will cost much more than the 50 bytes that might be available for LoRaWAN communication in some of the communication. So this means that basically LoRaWAN, through its standard specification, cannot really carry a DLMS message. It will be a very big challenge. Of course, it may work in optimal condition if you tune the network to only use the perfect situation. But LoRaWAN will need to be able to cover different contexts, urban environment, long coverage. And so to adapt to those conditions, to adapt to the network condition as well, the average payload will vary. And therefore, we cannot count on the fact that the best situation, the best case will always happen. And so this is where IPv6 will be a challenge for carrying DLMS information over LoRaWAN. This was before, because during the liaison between the DLMS User Association and the LoRa Alliance, there's a new protocol, a new standard that arises. It's called SCHC, and SCHC will enable the DLMS communication and IPv6 to be carried over LoRaWAN and to make the communication to be effective to carry metering values and metering data. So the question is, what is this protocol? What is SCHC? So we pronounce it SCHC because it's easier than those four awkward consonants. And SCHC stands for Static Context Header Compression. This is an IETF standard, and the history or the origin of this protocol relies on the grounds of the IETF that was positioning the Internet Protocol, IP, as the foundation for communication between different networks, between heterogeneous devices. So at the very beginning of the Internet, of the IP protocol, it was the idea to create links between applications, between devices, between networks that wouldn't necessarily speak the same language. And the purpose of IP is to try to enable a connectivity between those differences. So this will make things interoperable. The issue, as we have just seen with LoRaWAN, is that not all network technology can carry IP, and particularly not the latest version, IPv6, is more complex, that has, of course, also much more feature. But this is where SCHC is coming to help and come as an adaptation layer between IPv6 and all the network technologies that are not by nature capable of carrying IPv6. So how does SCHC do that? SCHC will take the metering information that will be packaged, transformed into the DLMS standard, into the DLMS format, and will also take the IPv6 packet information and will compress this information so as to carry them over a LoRaWAN network. At the other end of the network, the information will also be decompressed, defragmented, so end-to-end, the communication can rely on the DLMS standard and on IPv6 from the meter up to the head-end system. How does the compression work? So this is which is completely different from compression mechanism, as we can see that in standard like JPEG for the image, where some data will be skipped. Here, SCHC really takes all the, check and analyzes all the information of an IP packet containing DLMS information, and will identify what are the redundant information in this packet that have low or no value for the communication. And they will take the information not from the metering value, but they will take this information from the communication headers, and the SCHC protocol will
translate all those redundant information into shortcuts, into short names that are called rule ID in SCHC terminology. Instead of having a long IPv6 address for the device that is sending the information, repeating the destination of the packet, so the destination address, and doing that for every packet, SCHC will replace all those costful information in terms of payload by shortening that into a small shortcut, a short name, a rule ID that will enable the information to be reduced. SCHC is capable of identifying things that don't change, things that change with only where only a few characters may vary. By detecting all those redundancy and translate that in shortcut, we'll be able to reduce drastically the volume of data that needs to be transmitted over the LoRaWAN communication. So the DLMS costful and very expensive packet to structure metering values into the standard, the cost of IPv6 long header will be reduced down to a single small parameter in order to carry the information over the LoRaWAN network. What is important to highlight is the fact that, at the contrary of compression protocols like JPEG, we are not touching or tampering with the metering value, so that we are not losing critical information and we are not touching data that is very sensitive and that is bound to make the billing for the electricity utilities. So which is a creation of Acklio, and that has become an ETF standard last year. We are able to compress the payload and the header of a LoRaWAN packet and use the space that we will create to bring the IPv6 information to enable the metering data to be formatted into DLMS and to enter into those small 51-byte packets. And if they are bigger, we will also be able to take those information that can be 200 bytes long, but we will also fragment them in smaller portions so that it can still be carried over a small and constrained LoRaWAN link. So this will help us transfer a large amount of data, and we also bring through the mechanisms, through the SCHC process, some management, so that if a packet is lost, some people complain that LoRaWAN, there are a lot of collision on the network, but this is by design, and SCHC with Acklio takes into account the specificities in order to be able to resend the packet that would be missing and that may have been missed by the system that is supposed to receive it. So compression, error management, in order to carry IPv6 data and DLMS data over a LoRaWAN network and make finally the connectivity possible. How does that work, and what do we need in order to make that happen? So the SCHC it's a software component. The mechanism is delivered as a software code, small libraries that will be embedded directly into a smart meter on the device, and that will take the information from the meter. The meter will translate that into the DLMS format. The meter will also prepare information to be sent over an IP communication, and that's where, inside the meter, where the Acklio small software, the Acklio SCHC library, will take those information, compress them, fragment them, and the data over the LoRaWAN network. At the end of the network, on the network management side, on the that will handle the reception of the data, another software from Acklio IP Core Server, will defragment, decompress the information, and restructure it into its original DLMS and IPv6 format, so as to be forwarded directly to the master data management system or to the hidden software. Those components rely. So on the it's a small SDK and software library
that will be inserted between the IP layer and the LoRaWAN communication layer inside the smart meter. There are multiple versions of the software available, so that it can be inside the smart meter software, but it can also be implemented directly on a LoRaWAN communication module. So that's for the smart meter part. And at the other end of the LoRaWAN network, the Acklio IP core software will be deployed through a very lightweight server component that will be deployed between the head-end system or the MDMS and the LoRaWAN network and the LoRaWAN network management server. So here again, there are different versions available. Of course, it can support virtualization. It can be delivered on-premise as a cloud platform. And it's light enough to be highly replicable and then highly scalable to fit with the numbers of large deployments. The benefit of the solution, and Remy introduced the subject a bit before, is to ensure that from the meter straight to the head-end system, ensure that all the components that we are using talk with standard. So on the meter side, the metering values are converted into the DLMS format, which is the international standard for carrying metering information. And Acklio SCHC, the SCHC technology, will not change anything here. It will take the data into the DLMS format, but it will carry it over a LoRa Alliance connectivity, the LoRaWAN connectivity, which is pretty open, that can support a lot of different hardware, which is scalable, and it can be deployed by many different types of companies or suppliers. So rely on the LoRa Alliance and the LoRaWAN protocol. And in the middle, SCHC is also something which is kind of accessible to everyone, because SCHC is an international standard as well, which is delivered and released by the Internet Engineering Task Force, the IETF. SCHC has its own RFC. It's a RFC 8724, which is publicly available. So end-to-end, you have standard-based connectivity, standard-based communication to ensure interoperability at all stages. Of course, the SCHC technology is compatible with the solution from the entire LoRaWAN ecosystem. So it can be embedded, it can be used with whatever type of gateway available from the market. It can be embedded into a different type of LoRaWAN module inside the component provided by Semtech, Microchip, all the supplier on the market that provide LoRaWAN module or LoRaWAN connectivity. It's compatible with several network management platforms from the market and can be operated by any LoRaWAN network operator, public, private, open, like American Tower or Everynet here in Brazil. This is replicable. As Nadine mentioned, we have deployed that in Africa, and we are replicating the project and developing proof of concept, pilots, deployments, continents in Southeast Asia, in India. We have also implemented technology inside other network protocols in South Korea. We are now addressing the Latin American market, Brazil notably, but we are ready to deploy anywhere in the world. And beyond DLMS and LoRaWAN, the interest of the SCHC standard is that it's completely open and it can support multiple other applications, multiple other standards, and that's make it interesting because beyond the DLMS and the electricity metering, it can also fit for carrying a lot of different protocols, such as not only IPv6, but other security layers, other application protocol, the one that fit for smart building, smart city, but also smart grid, so that beyond AMI, you can also deploy a smart grid project like Nadine was showcasing, and you can bring other devices to be carried and to reuse the SCHC protocol.
Thank you so much. Thank you so much, Sonny, for this utmost interesting dive in technical aspects. I would like now to introduce the next speaker, but before this, I would like to say that the next two speakers are going to speak in Portuguese, but they have English slides. So the next one is Otávio Silva, who's Business Development Manager of Everynet. Everynet is an enabler of business digital transformation and has strongly engaged with LoRaWAN in Brazil and elsewhere. I'll let it to you, Otávio. Obrigado, Nadine. Thank you, Nadine. Let me share my screen just a minute. It was blocked before. No, wrong screen. Can you see my screen now? Yes. Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Otávio Silva, eu trabalho na Everynet e sou representante da empresa nas iniciativas no LoRa Alliance e na DLMS UA Association em relação à implementação da linguagem DLMS em redes LoRa. Empresa europeia, fornecedora de tecnologia de redes LoRaWAN, com foco em sempre implementar soluções em larga escala, de maneira bastante ágil, e se associando a empresas provedoras de tecnologia de infraestrutura de telecomunicações, né? Isso, além da agilidade de implementação de redes LoRaWAN, isso traz para os players já atuantes e novos players no mercado de IoT e M2M, uma facilidade muito grande de conexão num tempo muito curto, sem a necessidade de investimento em infraestrutura, porque isso é suportado pelos nossos parceiros de infraestrutura, né? A gente tem implementado esse modelo em vários países com bastante sucesso, né? Para uso maciço, em larga escala, uso massivo em larga escala e já trafegamos bilhões de mensagens diariamente em toda a rede. E aqui no Brasil, nós nos associamos em parceria com a American Tower, que é a empresa que detém a maior parte da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Posteriormente, o Moisés dará uma explicação maior, e hoje essa rede no Brasil já atinge 265 cidades em todos os estados do país, né, alcançando 110 milhões de habitantes, e as cidades juntas representam cerca de 63% do PIB. No mercado de utilities, nós temos alguns desafios, e a intenção aqui nessa apresentação é explicar como a Everynet tem auxiliado ou ajudado o uso da tecnologia LoRaWAN a lidar com esses desafios, né? O processo de medição das utilities, seja água, energia ou gás, em grande parte hoje ainda é um processo manual, né? É um processo arcaico em plena era da digitalização, e isso acontece em várias partes do mundo, mas é um processo com uma série de dificuldades, né? Um processo cuja automação em si, né, por ser manual, operado por um ser humano, é um processo que não tem muita automação, né? O máximo de automação aí é a emissão da conta no momento da leitura, e é um processo com baixa assertividade na detecção de falhas e de fraude. Além disso, enfrenta dificuldades em relação ao acesso aos medidores, por uma série de razões, né? Às vezes até propositais, para dificultar, o consumidor dificultar a leitura. E é um processo, por requerer uma interação de um ser humano, em alguns casos pode ser prejudicial à condição, à integridade física da pessoa, né? Não é só cachorro, a gente tem situações também
de uso de situações de corte de energia, por exemplo, em falta de pagamento de energia ou água. Isso requer, além, né, dependendo do tipo de recurso sendo distribuído, energia, por exemplo, pode requerer interferência na rede para poder cortar um único consumidor, ou às vezes o próprio consumidor reage de maneira muito brutal contra o funcionário. A gente já teve casos aí de mortes, né, de funcionários em situações como essa. E existe também uma situação que é uma tendência no mundo todo, né, em termos de regulação e mesmo exigências governamentais, para que seja, para que exista um melhor uso dos recursos que são distribuídos, em termos de eficiência e de melhor utilização de recursos que são escassos, como é o caso de água e mesmo energia elétrica e gás. Então, isso muitas vezes leva à necessidade de automação do processo de distribuição e de medição. Quando nós analisamos, então, esses desafios das utilities e imaginamos a possibilidade de solução utilizando mecanismos, tecnologias de medição remota, de medição e acionamento remoto, nós nos deparamos com algumas vertentes nesse processo, nessa análise, que eu dividi aqui em 3 segmentos, né? Hardware, infraestrutura e tecnologia. Por hardware, nós estamos falando não apenas do medidor em si, mas do hardware de comunicação. E como esse hardware de comunicação é algo adicional ao que o medidor já faz, implica uma necessidade de energia para alimentar esse hardware, então é sempre desejável que esse hardware seja bastante eficiente em termos de consumo de energia. Em alguns casos, o hardware vai operar com bateria. Esse hardware tem que ter uma vida bastante extensa, né? Então a confiabilidade é bastante importante, porque o dispositivo, um medidor fica em campo 20, 30 anos, é esperado que todo o conjunto seja capaz de operar durante esse tempo. Normalmente, isso é um custo adicional no dispositivo, sem dúvida. Então, existe também uma tendência a se considerar apenas o custo per si do hardware, e nós defendemos, e mais adiante eu explico melhor essa questão, nós defendemos que é necessário fazer uma análise mais profunda, né? Uma análise realmente do custo e dos benefícios envolvidos na implementação da solução. E especificamente no caso do Brasil, né, a questão de manufatura local é muito importante, porque isso tem vários impactos em relação a impostos e também em relação a questões regulatórias, suporte técnico, atividades de campo, de custo para implementar soluções, pilotos, enfim, a presença local dos fornecedores é importante. Quando falamos de infraestrutura, né, nós temos aí várias possibilidades, existem várias possibilidades de implementação de soluções desse tipo, com diversas tecnologias de telecomunicações, e aí tem que se considerar aspectos da implementação e da existência de uma infraestrutura de telecomunicações, né? Isso pode ter um custo bastante elevado e representar, no final das contas, uma limitação muito grande em relação à solução. Outro aspecto importante, ao se analisar a questão da infraestrutura, é a capacidade de escalar uma determinada estrutura. Às vezes, se pode pensar num rollout, numa implementação de uma solução de rede para um determinado cenário, e ao longo do tempo esse cenário se torna mais denso, né? Você passa a ter maior demanda de pontos de conexão, e aí essa infraestrutura pode enfrentar um gargalo em relação à sua capacidade, e aí a capacidade de ser escalável, de ser densificada, essa estrutura existente é muito importante. Da mesma forma, pode haver uma necessidade de expansão de um projeto já implementado,
e se não houver escalabilidade na solução de infraestrutura, é necessário construir uma nova solução. Então, a escalabilidade é importante. A questão de robustez e resiliência dessa infraestrutura também é muito importante, em especial aqui no Brasil, enfrentamos condições de intempéries e de vandalismo, então isso nunca pode ser desprezado. E um aspecto também muito importante, porque ele tem impacto em relação a custo, a escala, né, parâmetros que eu mencionei anteriormente, é a questão do espectro de frequência utilizado. Se é um espectro de frequência licenciado, ele pode determinar uma limitação geográfica em relação ao uso dele, existe um custo em relação a licenças de aquisição, renovação de licenças anuais, né? Tem todo um processo de retaguarda para manter isso, enquanto que existem outras soluções que utilizam espectro livre, que, por outro lado, podem estar sujeitos a interferências, e aí a gente vai para a terceira etapa da análise, que é a tecnologia utilizada nessa solução. Né? Alguns parâmetros que nós colocamos aqui, que nós consideramos muito importantes, são a utilização, são tecnologias que usam padrões abertos. Né? Isso garante uma perenidade na tecnologia, garantem uma evolução, sempre considerando o legado do que já existia antes. Então, isso dá uma confiabilidade bastante boa em relação à tecnologia. Isso também leva ao ponto da existência de múltiplos fornecedores, né? Ao não se adotar tecnologias proprietárias ou muito limitadas em termos de especificação, que restringem substancialmente a quantidade de fornecedores, isso tudo tem um impacto de custo, né? E é um impacto de custo que vai, na análise de custo-benefício, pesar. Então, são outros parâmetros a considerar também. É preciso também, em cada caso, analisar qual é a demanda em termos de volume de dados. Né? Algumas aplicações requerem volume de dados muito baixo, porque é simplesmente fazer uma leitura do medidor algumas vezes por dia, ou às vezes nem isso, né? E com um comando remoto também bastante eventual. Mas, por outro lado, existem situações em que sequer, isso acontece especialmente em energia, com a necessidade de uso de smart meters para atender uma série de requisitos, porque a energia é uma commodity mais complicada de melhorar a eficiência da distribuição, então são muitos parâmetros que têm que ser mensurados, e se, ao analisar a tecnologia, se o pensamento for apenas no tamanho do pipe, né, quanto se consegue transmitir de dados, na outra ponta, no head-end, onde esses dados estão chegando, você vai ter uma avalanche de dados que vai impactar num custo muito alto de implementação, de gerenciamento e análise e manipulação desses dados. Então, muitas vezes, é interessante considerar que boa parte desse processamento de dados, apesar do volume, seja feito na ponta, né, no hardware. E isso, obviamente, vai ter um impacto no custo do hardware. Mas, ao se analisar o custo-benefício, você está gastando mais no hardware, mas está economizando na ponta em termos de processamento, energia demandada disso, custo dos equipamentos, pessoal, enfim. É o que eu quis dizer quando falamos ali do custo-benefício de soluções. Outro aspecto importante para analisar é a bidirecionalidade da tecnologia, quer dizer, a capacidade do dado num medidor transmitido ou recebido um comando remoto, por exemplo, a corte de energia, ou para religamento. Então, essa bidirecionalidade é importante e ela também serve para implementar mecanismos de melhoria da qualidade da comunicação, né? Detectar pacotes que estão transmitidos, repetir, enfim, melhoria do processo de comunicação em si. A segurança é sempre um parâmetro muito importante, né? Por vários aspectos, né? Aspectos da segurança em si da operação, mas da segurança do dado também. Então, protocolos ou tecnologias que já incorporem nativamente a segurança, ou parte dela, são importantes, porque isso tem impacto de custo e de confiabilidade da aplicação. E, por fim,
a possibilidade dessa tecnologia permitir a atualização remota de firmware, né? Às vezes chamar de FOTA, às vezes chamar de FOTA, firmware over the air, ou firmware upgrade over the air, mas enfim, esse é um parâmetro também que em alguns casos é muito importante. Noutros menos, porque pode ter impacto no uso de bateria, então também é uma questão de análise de custo-benefício. Bom, considerando todos esses cenários que eu mencionei, nós chegamos à conclusão que na Evernet e no nosso grupo que a tecnologia LoRaWAN é a melhor tecnologia LPWAN para atender a todos os segmentos de utilities, água, gás e energia. Isso porque é uma tecnologia de baixíssimo custo, de alto alcance, de longo alcance, né? Inclusive a terminologia LoRa significa long range, então, por natureza já é uma tecnologia de comunicação em longo alcance, utiliza banda livre, ou seja, não tem a questão de licenciamento de frequência, e é uma tecnologia de modulação bastante robusta, muito, na verdade, no aspecto de ser imune a interferências de outros dispositivos operando na mesma faixa de frequências e permitir, no final das contas, um SLA mesmo em banda pública, né, em banda livre, bastante alto. Os dispositivos LoRaWAN, em geral, são de baixíssimo consumo, né? Nós temos aí vários comparativos com outras tecnologias LPWAN, e o LoRa é realmente bastante eficaz, muito eficiente. A questão de infraestrutura permite uma flexibilidade muito grande em termos de implementação. Então, a partir de uma rede já existente, como é o caso das nossas iniciativas de redes neutras pelo mundo, uma rede existente ela pode ser densificada de maneira bastante ágil e fácil. Na apresentação da American Tower, o Moisés talvez possa explicar isso melhor. Então, mesmo que já exista uma implementação em uma rede, ainda é possível se pensar na densificação, no aumento de tráfego, no aumento de pontos conectados, porque a densificação é um processo simples. Além disso, o ecossistema LoRaWAN possui, um ecossistema global, né, como na apresentação do LoRa Alliance, do Remy, foi mencionado que existem 162 países envolvidos com LoRaWAN, tem solução no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, a gente tem vários produtos já desenvolvidos localmente. E, por fim, a questão de que o LoRaWAN é um padrão aberto, não proprietário, com segurança nativa por definição. Existem mecanismos de segurança específicos da camada de rede e específicos da camada de aplicação, não sobrepostos, né? Não impacta no outro. E isso é nativo no protocolo. Bom, as iniciativas da Evernet em relação ao DLMS, obviamente que tem um foco muito forte no mercado de energia, porque a linguagem DLMS já é utilizada por milhões de medidores pelo mundo afora, e a Evernet, então, entendendo todo esse processo e as iniciativas no LoRa Alliance, se associou ao DLMS UA Association, para poder suportar todas as iniciativas que existirem, utilizando redes com tecnologia da Evernet, de forma a transmitir a linguagem DLMS sobre LoRaWAN. Como já foi mencionado, agora em outubro foi especificado esse protocolo, né, esse perfil de integração do LoRaWAN com o DLMS, e se nós considerarmos a arquitetura da solução LoRaWAN, e em especial o Adaptation Layer previsto no ITF, né, de que o protocolo SCHC atende, nós hoje já somos capazes de oferecer ao mercado, em conjunto com parceiros, soluções para o transporte de DLMS sobre LoRaWAN. Isso permite considerar a transmissão de memória de massa, além dos dados em si, a própria medição,
e também a implementação de mecanismos de atualização remota do firmware do próprio medidor, o que naturalmente demanda um estudo de rede, de parametrização da rede, mas isso hoje já é possível. Aqui no Brasil, nós temos algumas iniciativas nos 3 segmentos de utilities, água, gás e energia, com alguns parceiros que estão identificados aqui nesse slide. No caso de energia, existem uma série de iniciativas em andamento e até pela brevidade, né, com que foi publicado o Green Book e o Blue Book no DLMS, a maior parte disso está sob NDA, então a gente não pode aqui identificar os parceiros ainda. Mas em termos de água e gás, já existem vários rollouts em campo, muitas unidades já operando há algum tempo, com resultados bastante positivos. Então, a mensagem que fica aqui é que estamos à disposição de todos os participantes aí para esclarecer dúvidas, trabalharmos em parceria. A Everynet aqui no Brasil suporta tecnicamente todas essas iniciativas. Muito obrigado. Thank you so much, Otávio, for this enticing and complete presentation. The next speaker will be Moises Silva, who is a Sales and Partnership Development Manager of American Tower Corporation. American Tower Corporation is well known as an open access passive infrastructure provider, and they have developed a LoRaWAN offer. Please, Moises. Thank you, Nadine. Boa tarde a todos. Agora a gente vai explorar um pouco do que está acontecendo no mercado, do que é possível da gente compartilhar. Meu nome é Moisés Silva, trabalho na American Tower já há 6 anos e estou responsável desde o início da operação da rede pela parte comercial dela. O que a American Tower é? É uma empresa mundial focada no mercado de sharing de torres e estamos hoje com um número de participação mundial acima de 200 mil. Hoje a gente já tem 200 mil pontos no mundo. No Brasil a gente alcança 23 mil. Isso após a nossa aquisição da operação da telefônica da Telxus. Então, o nosso foco hoje, nosso core business é executar o sharing de tecnologias que viabilizam a comunicação, né? Dentro dessa visão, foi que nós, além de termos as torres onde que as operadoras podem alocar suas airbags, né, para fazer a conexão de voz através de mobile, a gente também partiu para fazer outras atividades, que incluem fibra e IoT. Para a IoT, a nossa opção foi a tecnologia LoRaWAN, uma tecnologia aberta que permite rapidamente a evolução de novas soluções e também facilita bastante a sua aplicação em campo. Como é que essa visualização se dá? Quando você entende as tecnologias disponíveis para poder se fazer as soluções para a IoT, você percebe que nenhuma delas é capaz de dar uma solução completa, fim a fim, para as suas necessidades. Interpretando isso, a American Tower entende que o que é possível para as soluções vai ser ter complementaridade entre elas, tanto do celular 2G, 3G, 4G, como Wi-Fi, Bluetooth e outras tecnologias LPWAN. Mas a nossa opção por LoRa se dá pelas suas características, né? Além do baixo custo e do grande alcance, já explorado bastante, segurança e a capacidade de bidirecionalidade, né, para fazer links ao links. Outra questão fundamental no uso da tecnologia LoRa é a sua capacidade e flexibilidade entre as partes. Em outras palavras, é possível você fazer uma solução mesh com o LoRaWAN, terminando a sua captação de sinal de rede pública, uma rede neutra, como nós disponibilizamos. E isso fica muito evidente no mercado de medição,
onde você encontra desafios de retirar sinal de lugares muito inóspitos, como o segundo e terceiros pisos de prédio. Nesse momento, essa qualidade do LoRa se destaca, porque você pode fazer uma repetição das leituras entre os diversos pontos dentro de um determinado prédio, levando ele até onde a cobertura pública alcança o sinal. Então, é uma diferenciação crucial para quando você pensa em fazer grandes deployments de medição em campo. O nosso modelo de negócio, embasado em fazer compartilhamento de infraestrutura, fez com que a gente pegasse e iniciasse o processo no Brasil pela cobertura, utilizando essa nossa grande vantagem de termos um número muito grande de sites no Brasil. À época, a gente estava com em torno de 18 mil, hoje, como falei no início, a gente já ultrapassa 23 mil torres no país, o que nos coloca de longe como a principal empresa de sharing do país. E com isso, com a cobertura LoRaWAN sendo executada a partir dessa disponibilidade de infraestrutura, a gente pode fazer isso muito rápido, começando pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e já tendo sucesso bastante grande nesse período aí de 2018, quando ainda estávamos em teste. Com a nossa visão de mercado e passando a executar o atendimento via operadores, distribuidores, a gente ampliou bastante essa cobertura, né, com o modelo wholesale, gerando um incremento grande de volume, mas assim mesmo ainda faltava, muitas vezes, soluções para algumas verticais, onde que a gente também buscou uma solução ao se associar a diversas EverNet, é a Bandtech na construção de um ecossistema que hoje conta com mais de 60 parceiros, com mais de 100 soluções. Então, hoje, a gente pode dizer com certeza que o maior ecossistema de IoT do país está desenvolvido em LoRaWAN. Mas isso não é uma limitação só no aspecto de necessidade de termos soluções que atendam as diversas verticais. Também tem uma questão de geográfica, né? O país. O Brasil é um país de dimensões continentais, como a gente costuma ouvir o tempo todo, e que dificulta bastante você ter uma cobertura única para todo o país, né? Uma cobertura nacional. Então, ao observar esse mapa ao lado esquerdo, vocês estão verificando que tem algumas bolinhas azuis mais escuras. Essas daí são as localidades, né, os pontos onde hoje a American Tower já tem cobertura com a rede LoRaWAN. Isso está dando mais de 65% do PIB, 260 em poucas cidades, né? 100 milhões de pessoas que já podem ter soluções em LoRaWAN para poder atender as suas demandas. Mas o que você vê ao fundo, em azul um pouco mais claro dentro do próprio mapa, é a nossa capacidade de cobertura. Esses pontos são onde se encontram as antenas, né, as torres da American Tower, onde é viável a gente pegar e vir a instalar dispositivos LoRaWAN ou gateways, né, para captação do sinal. O que torna a velocidade de poder fazer coberturas novas e atendimento no mercado muito, mas muito rápida mesmo. E com isso, a American Tower se posiciona, mais uma vez, como ser uma viabilizadora de soluções de comunicação e sempre fazendo dentro do nosso DNA, que é de fazer essas coberturas em função da demanda que o mercado apresenta, sempre em parceria com os nossos parceiros de negócio, considerando que a American Tower se foca na parte do processo de redes, né? A gente executa o transporte do sinal. Os aspectos de sensores em campo, como plataformas de gestão e aplicação, são soluções trazidas pelos nossos parceiros tecnológicos que podem ser encontrados no nosso site, aqui marcado com esse QR Code abaixo aí. Então, é um trabalho onde que nós fazemos o investimento original da cobertura, mas viabilizamos que outras empresas executem e façam seus negócios em todo o território nacional. Aqui eu trago só isso aqui para poder mostrar como que o negócio de cobertura
e de IoT, a parte de redes é um pequeno pedaço desse quebra-cabeça. Você tem um mundo enorme a ser desbravado dentro dessas soluções. E isso daí só entregue ao cliente quando você consegue compor de forma eficiente as partes, né? Que é fazer um bom sensor, né? Ter a capacidade de desenvolver e fabricar sensores. Ter uma rede que te dê confiabilidade e que seja extensa o suficiente para você poder atender todas as possibilidades de demanda. Que você tenha aplicações adequadas ao que o seu cliente precisa e que tenha uma boa plataforma de analytics para que você entregue insights ao seu cliente e não somente informações cruas. Mas para que essas 4 partes funcionem, há que ter um integrador eficiente para poder entregar um pacote fim a fim ao cliente. Então, esse conjunto aí viabilizou que hoje nós tenhamos uma grande participação no mercado de logística e de asset management, smart metering, agrobusiness, já temos algumas iniciativas, não temos tanto volume, smart city e smart places, né? Hoje, a gente veio aqui para poder falar mais sobre smart metering. Como já foi explorado na apresentação anterior pelo Otávio, hoje temos diversos POCs acontecendo no país, tanto em água, gás e energia. No entanto, dependemos de NDAs para poder fazer e informar vocês sobre esses POCs. Nesse momento, o que a gente pode falar é sobre POCs em medição de água. Gostaria de mostrar, antes de falar sobre o que a gente já realiza em termos de mercado em medição de água, o que a gente faz para poder fazer o matchmaking entre as empresas e as demandas, né? Originalmente, a gente fazia isso presencialmente, o relacionamento direto entre os fabricantes e os donos de plataforma e as empresas que precisavam de soluções, mas a partir do momento que a gente foi acometido pela Covid, né, pela necessidade de isolamento social, nós passamos a fazer isso via o nosso plataforma digital, onde é possível você encontrar todas as empresas e hoje tem condições de fazer uma entrega para vocês relativa a qualquer vertical hoje existente no país. Então, a gente tem coisas para Smart City, tem coisas para medição, agro e muitas outras iniciativas. Mas, retomando o que a gente estava falando sobre o mercado, então, a gente tem um mercado vasto, onde que tem muitas oportunidades nos segmentos de aço tracking, Smart City, TITs, agrobusiness e indústria, mas o que a gente entende que nesse momento, nesse ano de 2021, vai ter um maior efeito, é o de saneamento, entrando por água e gás, e depois a parte de utilities com a energia, que vai ser muito alavancado pela facilidade que o DLMS nos traz em fazer as atualizações de firmware. No caso de água, a gente já tem um parceiro, que é a Acklio, com mais de 130 mil dispositivos em campo sendo medidos em várias situações, residências, comércio, prédios, né, condomínios horizontais e verticais, e totalmente automatizado, como vocês podem ver nesse NOC que aparece com os vários índices de acompanhamento dessa rede. Tudo isso feito em diversas tecnologias de conectividade, o que só reforça o que a American Tower acredita, que é no compartilhamento e no uso complementar das tecnologias. Eu fico à disposição de vocês para algum contato, alguma informação mais detalhada, através do e-mail moisés.silva@americantower.com. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco até agora. Obrigado, Nadine. Bom, nós vamos passar agora à parte de perguntas e respostas. Vamos colocar todos os panelistas com imagem aberta. Please, let's open our cameras so we can be seen as we speak and respond to the questions.
Well, let me see some of the questions. The first question that I have is, could you please give us some example or use cases which have been implemented in various POCs or projects with DLMS over LoRaWAN and SCHC protocol? Do you have experience today? This question can be made to Nadine or Sonia or Remy. It's up to you. Maybe I can just start and speak about a specific case in Ivory Coast where we are doing this first proof of concept, and we have implemented indeed the SCHC and DLMS LoRaWAN solution for electricity meters, and we have there daily collection. We have developed, we have first tested in the lab, and now we have deployed the solution on the field with real customers. And we have usual use cases which are daily data collection, such as index events, load profile, and of course some specifics such as minimum attention and maximum attention. We have also the monthly billing, and all is working fine. On our test, all is working fine. We have currently 100% of our meters being collected with a few antennas, because of course they cover large zones of kilometers. I don't know if somebody else wants to say something. I can of course complement. Before the DLMS profile was available in Russia, a company called L'Artec, member of LoRa Alliance, has deployed 50,000 electricity meters with DLMS protocol over LoRaWAN, and they have a successful meter reading rate above 95% on a monthly basis. They can also collect all interesting data, load profiles, logbooks, time of use, etc. It's running over single phase, triple phase meters, and it was approved by the federal Russian regulator. Okay, thank you. I have another question. Is about the roaming capabilities between different LoRaWAN networks. Is there any standardization or practical cases around it? Yeah, I mean, for that, I would just simply say that the LoRa Alliance has announced recently in January the roaming between network operators, starting with a group of first operators. So specifications are available, and real practice is already ongoing in Europe and in other countries as well. Okay, I have lots of questions. Wait a second. We have some really interesting questions here. Only 1 second. Well, there is one question that is asking about the possibilities of LoRaWAN in mesh networks. If there is any prerequisite, or all the equipment or devices are already ready to form this configuration with mesh and LoRaWAN. Perhaps I can, I would say, continue what I said. LoRaWAN is by nature a star network, so it's opposed to mesh. The benefit of mesh can be good for powered-based devices, like, of course, an electricity meter or a street light pole. That's a benefit for some, I would say, deployment, but that's not sufficient, not good at all for battery-powered sensors, because the predictability of the battery lifetime
will be undeterministic, so you could not ensure the lifetime of the battery in a mesh network. So we don't recommend the use of mesh network with LoRaWAN for that reason, because we are essentially confident that the star network is the best choice. It separates also very well network equipment from sensors, which is one of the handicap of mesh network, where you have a mix of the two functions. Thank you. Maybe I can add something, Dimitri. Yes, I think that just like Nadine highlighted, and to complement Rémi's answer, there is nevertheless an opportunity to have mesh and the LoRaWAN, so other technologies and LoRaWAN to complement each other and take the benefit of LoRaWAN wide coverage to come and complement RF mesh systems. So it's also interesting to see LoRaWAN as an opportunity to bring its value and come complement existing deployment with other technologies. And that's the benefit of DLMS, is to ensure that the data from the utility perspective will all be collected in the same format, but mixing technologies thanks to the interoperability brought by DLMS. It's an interesting view in rural area. A LoRaWAN network can be more cost-effective compared to a mesh system. And as said by Sony, that's true. DLMS will ensure interoperability between different mix of technologies. Good. Let's go to another question. There is one that is a question about what have been deployed in Brazil. Do we have LoRa technology deployed in Brazil? In what area of application? So this, I think it is for our Brazilian speakers. Eu posso responder uma parte, o Moisés pode responder outra. Sim, pode começar. Tá. Em relação à energia elétrica, todas as iniciativas estão sob NDA, então nós não podemos abrir, né? Mas em relação a outros mercados, na própria apresentação do Moisés, tinha ali indicação de medição de água, gás, e uma série de outras aplicações para rastreamento em geral nós chamamos de asset tracking, né? Isso envolve veículo, carga, envolve coisas em geral. Acho que o Moisés pode responder melhor aí. O que eu posso dizer é que nós trafegamos bilhões de mensagens desses dispositivos na rede hoje. Complementando, Otávio, a gente, no ano passado, né, 2019, que é o ano que a gente já fechou a contagem, a gente fechou 1,7 bilhões de mensagens transmitidas na rede. A gente hoje tem acordos com empresas de seguros e transportadoras de equipamentos, então é muito grande a nossa base no segmento de rastreamento de carga. O mercado de rastreamento de veículos de locação também é outro mercado bastante já evoluído. O mercado de infraestrutura para cidades, né, smart cities, a gente tem algumas coisas já acontecendo em termos de controle de semáforo, controles de entrada e saída de pessoas e, em termos de prédio, limpeza, tanto de áreas comuns como banheiro e corredores, como especificamente de mesas. Então, isso também já está bastante evoluído. E nesse Iluminação pública também, né? Oi? Iluminação pública também. Então, a iluminação pública a gente está no nível de POC, com algumas cidades já aconteceram, temos produtos, mas o que realmente mais evoluiu durante o período da pandemia, que foi 2020, foi a medição. Então, a medição à distância de água e gás foi o mercado que mais cresceu em LoRaWAN durante o 2020, chegando muito próximo dos números que a gente já tinha alcançado no primeiro ano com as outras verticais. Então, o nosso entendimento é que esse é o mercado que vai continuar crescendo, inclusive em função de leis locais que tratam da necessidade de você ter 100% do país
com saneamento básico completo, com saneamento básico, água e esgoto. Então, isso vai gerar um volume muito grande. E com a mudança do modelo de cobrança de energia elétrica das luminárias públicas, esse outro mercado também deve crescer bastante. Então, a gente tem dois mercados que vão empurrar a cobertura do LoRaWAN para muito mais lugares, e com isso, todas as outras verticais serão beneficiadas com isso, começando pela vertical de medição de energia. Obrigado. Obrigado. Some technical questions. I have two questions here that our three technical guys should respond. To guarantee the delivery of the packets, it is possible to use TCP instead of UDP? This is the first question. Second, can SCHC or SCHC, whatever, can SCHC sustain high latency connections such as satellite links? Up to you. So those are very interesting questions and some unexpected as well. So regarding TCP, the SCHC protocol also supports TCP. It could indeed be interesting for the utility and the DLMS of our LoRaWAN connectivity. The thing is that DLMS most of the time exploits the UDP protocol rather than TCP. And that's why today it is implemented and we are relying on UDP for DLMS over LoRaWAN connectivity. But SCHC itself support TCP. So that's for the first part. It's open, and as I showed, we can support also TCP, UDP, but also as others, all the security layers that goes with it. So that's the first part. For the second part, it's interesting to highlight that yes, we do support high latency. We do work in the space communication as well. There are projects that we are developing with space communication agencies, including the French National Space Institution, to ease the communication in the satellite communication. The last thing I want to add is the fact that indeed TCP is interesting to add the control over the communication, but because in some case the control of the packet doesn't exist, this is where Acklio has implemented some error management so that we can detect when the packet has not been received, and we can resend only the piece of information that might have not been received by the host. It is activable, so we can deactivate or activate. We have multiple options, so it's pretty versatile. Gentlemen, you see is three. Dimitri, excuse me, little compliment. Referente ao fato de demanda por cobertura e backhaul em satélite, informo que no Brasil a gente já tem testes concluídos e funcionais. Portanto, podemos, o interessado pode entrar em contato conosco, que a gente pode pegar e discutir isso em mais detalhes. Ok, como estava dizendo, são 13h33. Eu quero dizer que eu vou passar todas as perguntas, nós temos muitas perguntas, vou passar todas as perguntas para vocês. I was saying that we have lots of questions here, and some people sent them privately to us. Some are here with questions and answers. We will send it to you to answer. Also, I would like you to know that we had 126 people at this webinar. It is a very good webinar for all of you, and there is a lot of interest on that, and we are thinking here in UTC Latin America to do some other events
linked to LoRaWAN and their solutions. So thank you very much. Thank you, Nadine. Thank you, Sony, Remy, or Otávio, desculpe, Moisés, and thank you all for the people that are registered and participating. And see you. Thank you. If you want to say some last words, it's up to you. It's open. Just thank you and goodbye. Thank you. Bye-bye. Thank you. It was really great. Bye.